ask what it was like to shoot the Kanej hallucination scenes and what your thoughts are on those scenes. Qu'est-ce qu'ils pensent de la scène où il y a les hallucinations entre leurs deux personnages et cette relation à ce moment-là? When I saw it on the script, I was just like, huh? It was personally one of my favourite scenes to film because it's ironic that even though in this scene barely any words are exchanged for the first time, then they're experiencing the inner monologue, and you as the audience, you get to see it. And in season 1, you know, we wanted people to question, are they friends, are they more than friends? And in season 2, we wanted to go above and beyond that and show that chemistry and connection that these two have. Obviously I was very, very nervous, but I adored it. Globalement, elle dit que quand elle a lu le script, elle était waouh, ça va arriver, parce que justement c'est ce qu'elle disait déjà hier, mais ils ont installé dans la première saison cette ambiguïté, on ne savait pas s'ils étaient amis ou plus qu'amis, et la saison 2 ça allait beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur, et même si la scène, il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges, ou que en tout cas c'est pas une vraie discussion, il y a quand même des choses qui se passent à ce moment-là, et du coup ça la rendait nerveuse, mais très heureuse de tourner cette scène. And I think for me, because knowing it was a hallucination that Inej's character was having, it was interesting to play with what version of Kaz appears in that hallucination. Because, and I mean, you know, we spoke a lot about it, what Amita thought that kind of idealized version of Kaz might be like. Because, you know, she knows far better than me what she likes about Kaz. Do you know what I mean? Thank you. Il dit que c'était vraiment intéressant, ils en ont beaucoup discuté en amont en fait c'est pas juste, comme c'est une hallucination, en fait c'est pas juste Kaz, c'est la version de Kaz que Inej imagine en fait, sa version idéalisée, et donc du coup il dit c'est elle qui savait beaucoup plus ce qu'attendait Inej, et donc on a discuté de ça ensemble, et c'était vraiment sympa. Now with his drive and his motivation is now out of the window because he's taking down bigger ones, and then also for Amita, for Inej, how is she doing without her support networks such as like Kaz and Jesper and Nina, because those are important people to her? It's a very good question, and a big reason as to why I'd like to see more of the TV show, because I think that something we wanted to leave it cliffhanger on was what Kaz does next. You know, he's got what he's been going after for, like I said earlier, sort of 12 episodes. He finally gets it, and then he thinks, oh, well, maybe this is the answer, maybe this is what I have needed all this time, and then can't bring himself to do what he needs to do to get her to stay. And so it's sort of, I think he's going to be a bit left, and I actually think he's the kind of person who, that drive that you mentioned would send him mad, because he doesn't have a focus for it. So it's interesting. Yeah, I think because she has exactly what she needs to do with finding her brother, she's more driven than anything right now. She has the freedom. If anything, these two characters are on opposite ends, right? She's been working to get where she is now, so she has a place that she's going to, she has her brother to save, she has the money, she has the crew. So I think that's where she's gone off. Obviously, a piece of her, a huge part of her is still behind because she's leaving her family and perhaps her soulmate to go find her brother. And then, you know, she could have it all, go get this and then come back. So I would love to see what the future holds. Thank you. Thank you. La question concerne leurs deux personnages. Maintenant, ils sont séparés, il y a eu des choses qui sont terminées. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et donc il dit, c'est justement pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait une suite à la série. Il pense que son personnage, justement, PK, ça a été quelque chose, ça a été son but pendant 12 épisodes, là c'est arrivé à la fin. Et maintenant, il n'a plus vraiment de but parce qu'il s'est rendu compte que peut-être son but était juste à côté et qu'il n'a pas réussi à la garder. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Et en fait, peut-être que ça peut être un vrai problème pour lui de ne plus avoir de but dans la vie à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Et pour Inej, elle dit, justement, au contraire, Inej, elle a un but, elle a de l'argent, elle est libre, elle a du soutien, elle doit retrouver son frère.
Et du coup, elle a la vie devant elle, et c'est là où c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'elle peut faire, où est-ce qu'elle va aller, et, même s'il y a une partie d'elle qui est restée derrière avec sa famille et avec peut-être son âme sœur, on ne sait pas. Mais voilà, c'est intéressant de voir où est-ce qu'elle va. Hi again. Hey. So I wanted to congratulate you again on season 2, and I wanted to ask about some scenes you shot. More specifically, so for you, Freddy, the one you shot in episode 4, I think, is with Freddy Rollins when everything unfolds. And for you, Amita, I think is in episode 2 where the taxidermist ambushes Inej. So they're very intense scenes, and sometimes they could be a bit hard to watch even for us. So I wanted to know how it was to shot those for you, and the calm down from that as well. Yeah, great question. The sort of Pekka takedown, as it became known, it felt like the culmination of a kind of 12-episode arc of the cast. It felt like something we began setting up in episode 1, even that Pekka was someone who... It wasn't explicit, but there was some sort of unsettled score between Kaz and Pekka. And so to finally get there 12 episodes later was actually just a huge relief. You just used the word come down, or the phrase come down, and it felt like that afterwards. Yeah, it was really satisfying to finally get to do it. It was satisfying to watch. Oh, good. I think the fight scene with me and Mogan's on the rooftop. So it was really, really amazing to touch on Inej's backstory ever so slightly. Obviously, Inej's trauma is at the forefront of my mind in every single decision that she makes. So when he first touches her and he's on top of her, it's reminiscing of that kind of moment, because she is ruthless and she's probably one of the bravest characters in the Grishaverse. And this was a moment for her to have that being shaken up and tested. So it was really, really nice to do. I made some choices that worked in the script. Sometimes I think it makes sense, sometimes I think it doesn't. But, and the actor who plays Mogens as well, he was so brilliant. We had so much fun, filming it at the rooftop, so yeah. Thank you so much. Have a nice day. Par rapport à certaines scènes qui sont relativement intenses à regarder ou même à jouer, qu'est-ce qu'ils ont pensé, notamment par rapport à Freddy Rollins. Il dit en fait, elle parle de conclusion à ce moment-là, et il dit c'est vraiment ça en fait, c'est pas arrivé comme ça faisait 12 épisodes que c'est installé, et c'est arrivé à cette conclusion-là qui était du coup plutôt satisfaisante, même si c'était intense, il y avait quelque chose de voilà, ça ferme l'arc en fait, ça ferme la boucle. Et pour le personnage d'Inej, elle dit notamment cette scène sur le toit où en fait elle garde toujours en tête l'histoire et le passé de Inej en disant c'est comme ça qu'elle prend ses décisions, et notamment elle estime que c'est un des personnages les plus courageux de tout le Grishaverse, et que ce moment-là notamment, même si c'était une scène intense, c'était est-ce que ça remet en question voilà, cette bravoure, ce courage, en disant c'est maintenant que tu dois faire face à ça, et qu'elle réussit à surmonter tout ça. Et elle dit que c'était une scène assez rigolote à tourner, même si, on s'est bien amusé, même si c'était assez intense. Would you like, if there is a season 3, maybe have her trauma more exposed and more important in the series? And for Freddy, you read Cersei from Madeline Miller. Did you read the Song of Achilles? Yeah. It's great. Yes, I would of course take the chance, any chance, even small line or whatever, to do Inej's backstory. It is such a huge part of who she is, and it's her individuality in what she's been through and what it's made her, but also this relationship that she has with Kaz. She understands as well where he comes from. These two are two kindred spirits who kind of fix what's broken within one each other. And it's not about fixing each other or them fixing whatever, but the understanding that they both have. And also, it's just makes her who she is in the best possible way, you know.
I would love to do her backstory. Hopefully one day we will. Fingers crossed. Thank you, bye. Donc cette personne demande, enfin dans la saison 2, on voit beaucoup plus le passé de Kaz, et est-ce que elle aurait souhaité qu'on voit un peu plus celui d'Inej. Alors elle parle de traumatisme, mais en soi c'est peut-être d'autres choses aussi de son passé. Mais elle dit que oui, elle adorerait voir ça à l'écran, donc croisons les doigts que ça arrive. Mais elle dit même si on n'y passe pas beaucoup de temps, même si c'est juste des petits sous-entendus, mais qu'on en sait plus, ce serait vraiment bien. Et elle pense que leurs deux personnages ont un peu ça en commun dans leur histoire, peut-être cette souffrance, et en tout cas, ils se comprennent et ils se respectent. Ils ne souhaitent pas que l'autre change ou quoi, mais juste ils ont cette connexion aussi à ce niveau-là.